The whole chapter, 16 verse number 19. Hare Krishna. Close. Modern Standard of Adakshe Bhavati Taradhu Dure Bhavati Panchana Pati 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 Dure Bandhum Sotasi Panchana Pati Pati Mahabhaya Vichaya Adakshe Bandhum Antarabi Dure Bandhum Sotasi Dharma Uvacha Yatchittane Anamaya Atmanaste Vichayasi Tvaya Desham Mukhena Alakshaye Bhavati Antaradhi Dure Bandhu Sochasi Kanchanamba
Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Sri Hare Hare Dharma in the form of a bull, asked madam, are you not pale and belly, pale and hearty? Why are you covered with the shadow of dream? That is your face that you have become black. Are you suffering from some internal disease or are you thinking of some distant disease? Is always in a distant place. The people of the world in the age of career are always full of anxieties. Everyone is diseased in some way or the other. So the very faces of the people of this age that can find out the index of life. Everyone feels the absence of the relative away from home. The particular symptom of the age of study is that no family is not blessed to live with them. The earlier livelihood, the father lives at a place far away from the son, and the wife lives far away from the husband and home. These are sufferings from it. There are sufferings from internal disease, separation from those near and dear, the anxieties of maintaining the status quo. These are but some important factors that make the family or make the people of the state always unhappy. Right? How Vyasa knew that all these things will happen in the age of Kali. We are seeing now. Vyasa garu 5,000 సంవత్సరాలు ముందే కలియుగం ఎలా ఉంటుందో మనం చెప్పేశారు. మనందరం దాన్ని గమనిస్తున్నాం. కలియుగంలో ఏ ఒక్కరు కూడా కుటుంబం ఉంటుంది. So nobody is blessed to birth. Nobody is blessed to be beautiful. Then the girl gets married and she goes to the in-laws house as a friend story. So, but what about family members? They are not able to take, even husband and wife, they are not able to take it. Husband is in US, yeah. So this is the problem of the age of Kali. So that's the reason, even few days before when I was doing Bhagavatham class, I was mentioning that people are not even materially happy. This is what material happiness. At least the family should stay together.
Where is the question of family staying? గోపాల్ గారు భాషలో రాస్తున్నారు, ఏ ఒక్కరు కూడా కలిసి జీవించేలాగా జీవించబడలేదండి కలిగి. ప్రభు భాగవతం క్లాస్లో కూడా చెప్తూ ఉన్నారు, అట్లీస్ట్ భౌతికంగా సుఖంగా ఆనందంగా ఉన్నట్లుగా కలిగి. ఎందుకంటే కలిగ లక్షణాలు ఇక్కడ స్పష్టంగా కనపడుతున్నాయి. మనం మనం జనరల్గా చూసుకుంటే పెళ్ళైన తర్వాత అమ్మ ఉంటారు కదా. అయితే భర్త వచ్చేసి అమెరికాలో పనిచేస్తూ ఉంటే భార్య వచ్చేసి ఇండియాలో. అంటే పెళ్లి చేసుకున్న తర్వాత భార్య భర్తలు కూడా కలిసి ఉండే ఉండే భాగ్యం కూడా ఈ కలియుగానికి లేదని చెప్పేసి. It's a very unfortunate situation. So, and for no reason, the husband and wife they immediately are thinking of divorce. అది దౌర్భాగ్యమైన పరిస్థితి. అండ్ ఎలాంటి కారణం లేకుండానే భార్య భర్తలు విడిపోవడం, విడాకుల వరకు రావడం, ఇవన్నీ మనం చూస్తూ రావడం. So, even the family members, the elderly members of the family. So earlier, what we would hear when there are differences between the mother-in-law, the daughter-in-law, so usually the daughter-in-law would be guided properly that she has to cooperate with the family members and she has to adjust, cooperate and get along with life. అంటే రోజుల్లో చాలా ముందు అత్త కోడలికి మధ్యలో ఏమైనా మనస్పర్ధలు వస్తే ఇంట్లో మిగతా పెద్దవాళ్ళందరూ కూడా కోడలికి నచ్చ చెప్పి అత్తగారితో సహకారంగా ఉంటూ ఇంటిని ఎలా ముందుకు తీసుకెళ్ళాలి అనే విషయాలు అనేటివి పెద్దలు నేర్పించేవారు. అయితే దౌర్భాగ్య పరిస్థితి ఏంటంటే ఇప్పుడు అత్త కోడలు దగ్గర ఉండదు. So, and not even that. So you have to find reasons for divorce in today's day and age. When you go to court, many times we hear all this. So, and I hear most of these cases from my own friends. So, what are the reasons they look for? So, divorce. So, if the husband doesn't keep his socks in order in the shoe rack, so that is one of the reasons for applying for divorce. Room is small. సో ఇక్కడ పరిస్థితి పక్కన పెట్టేసి భార్య భర్తల మధ్యలో కూడా ఏ రకంగా విడాకులు తీసుకోవాలి, ఏ కారణం చేసి విడాకులు తీసుకోవాలని వాటి కోసం ఏ కారణం చేసి విడాకులు తీసుకోవాలని కూడా వెతుకుతూ ఉన్నారండి. ప్రభు అందరూ తెలుసు, ప్రభు బేసిక్గా లాయర్. ప్రభు తను బ్యాంక్ లో వర్క్ చేసే ముందు తను కోర్టులో వర్క్ చేస్తున్నారు. తనకి చాలా మంది కాంప్లైంట్స్ కూడా ఉన్నారు. కాబట్టి చాలా మంది భార్య భర్తలు ఇలా గొడవ పడి విడాకుల కోసం వస్తారు. అలా విడాకుల కోసం వచ్చినప్పుడు వాళ్ళు చెప్పే కారణాలు ఏంటి, భార్య భర్త మీద చెప్పే కారణాలు, భర్త భార్య మీద చెప్పే కారణం ఏంటంటే తను ధరిస్తే బూట్లు తర్వాత సాక్షులు ఉంటాయి కదా, ఆ సాక్షులు సరైన ప్లేస్ లో పెట్టట్లేదు. విడాకులకి కారణం ఏంటంటే ఆయన వేసుకునే కూతురు సాక్షులు సరైన ర్యాక్ లో పెట్టట్లేదు, ఇది కారణం. So even mother-in-law is telling the daughter, so you find some reason to get rid of this fellow. So tell him that he snores at night. So snoring is also one of the reasons for divorce. అత్తగారు అంటారంట కూతురుతో, వీటితో విడాకులు తీసుకో కారణం ఏం చెప్తా అంటే నా కూతురు ఉడకబెడుతుంది, ఉడకబెట్టడానికి కూడా విడాకులకు ఒక కారణం అవుతుంది. So it's a very unfortunate situation, how things are progressing in the age of Kali Yuga. So, and especially having nuclear families.
So even in a nuclear family, if in Kali Yuga a person is considered successful, if he is able to live with his family members, that too in a nuclear family, husband, wife, and child together, then he is, and if he has a job to take care of the family, he is considered a very successful person in the age of Kali Yuga. భాగ్యమైన సిచ్యువేషన్ ఇలాంటి పరిస్థితి కలియుగం అనుకుంటున్నాం. అయితే ఈ కలియుగంలో ఒక వ్యక్తి విజయవంతంగా తన కుటుంబ జీవితాన్ని గడుపుతున్నాడు అనే విషయాన్ని ఎలాగ పరిశీలిస్తున్నారు అంటే, భార్య, భర్తలు, ఇద్దరు పిల్లలు, ఎలాంటి అప్పులు లేకుండా, ఎలాంటి బాధలు లేకుండా, అంటే ఉద్యోగం చేస్తూ కుటుంబాన్ని ఒక వ్యక్తి నడుపుతున్నాడు అంటే అతను చాలా విజయవంతంగా తన కుటుంబ జీవితాన్ని నడుపుతున్నాడుగా పరిగణించుకోవాలి. Especially people in the age of Kali, they are full of anxieties. So, and we see that even according to the modern statistics, so every fourth person in America goes to a psychiatrist, and the most and most of the people, they are not suffering because of not on the bodily platform, but more on the mental platform than on the bodily platform. అయితే ఇంకా మనం గమనిస్తే అమెరికా లాంటి దేశాల్లో ప్రతి నలుగురిలో ఒక వ్యక్తి డిశ్చార్జ్ కొట్టగలుగుతారు. Psychiatrist అంటే మానసిక వ్యాధి. సో ఆ మానసిక వ్యాధికి సంబంధించిన డాక్టర్ దగ్గరికి నలుగురిలో ఒక వ్యక్తి అలాగే వెళ్తూ ఉంటారు. సో అంటే దీన్ని బట్టి గమనిస్తే ఈ కలియుగంలో మనుషులు శారీరకంగా కంటే మానసికంగా చాలా బాధకు గురవుతున్నారు అనే విషయం మనకి ఇక్కడ అర్థమవుతుంది. And even in 21st century, most of the people will die more of the mental problems than problems on the physical platform. ఈ 21వ శతాబ్దంలో మనుషులు భౌతికపరమైన రోగాల వల్ల కాకుండా మానసికపరమైన ఇబ్బందుల వల్లనే, మానసికపరమైన రోగాల వల్లనే చాలా మంది చనిపోతున్నారు. So there are many reasons for their anxieties, and all the anxieties have one root cause of not being God conscious. అయితే వాళ్ళు ఇలాంటి అసంతృప్తులకు కారణం ఏంటంటే, ఇది సమస్యలకి కారణం ఏంటంటే ఒకటే ఒక కారణం, ముఖ్యమైన కారణం ఏంటంటే భగవంతుడి మర్చిపోవడం, లేదంటే భగవంతుడి. So we are not going according to the plan of Krishna. We are not leading a life according to the plan of Krishna, or we are not leading a God-centered life. కారణం ఏంటంటే మనము భగవంతుని యొక్క ప్లాన్ ప్రకారం మనము జీవించట్లేదు, మన ఇష్టానికి మనం జీవిస్తున్నాము. దానివల్ల సమస్యలు ఎదుర్కోవాలి. So even after coming to the spiritual platform, these anxieties will come. మనం భక్తి మార్గంలో చూసినా కూడా ఇలాంటి ఇబ్బందులు మనం ఎదుర్కొంటున్నాము. So if we don't go according to the plan of Krishna, then even after taking to spiritual life, instead of focusing on purification, we still want to continue with our own material problem. ఈ కలియుగంలో భక్తి మార్గంలోకి వచ్చినా కూడా మనందరం కూడా ఇబ్బందుల్లోనే, ఇలాగే సమస్యలతోనే ఉంటాము. ఎందుకు అంటే మనము భక్తి మార్గంలోకి వచ్చినా కూడా భగవంతుని యొక్క సూచన మేరకు మనము భక్తి చేయకుండా మన ఇష్ట ప్రకారం చేస్తున్నాం కాబట్టి మనకు ఈ సమస్య అనేది ఉండనే ఉంది. So even on the spiritual platform, even when somebody takes to the platform of spiritual life, somebody become an impersonalist. So somebody takes to the path of dhyana, so because nobody wants to completely surrender to Krishna. So this is also a part of the avidya. అయితే భక్తి మార్గంకి వచ్చినా కూడా చాలా మంది నిర్విశేషవాదము, లేదా శూన్యవాదము, లేదా ధ్యాన మార్గాన్ని వాళ్ళు అవలంబిస్తూ ఉన్నారు. అంటే ఇదంతా ఎందుకు జరుగుతుంది అంటే వాళ్ళు భగవంతుడికి సంపూర్ణమైన శరణాగతి పొందకపోవడం వల్లనే ఇలాగ భక్తి మార్గంలోకి వచ్చినా కూడా వాళ్ళు తప్పుదోవబడతారు. Even after taking to the path of spiritual life, so all this taking to the path of impersonalism, so voidism, so and also taking to the path of dhyana, so all this is still because of our rebellious nature towards it. భక్తి మార్గంలోకి వచ్చినా కూడా తప్పుదోవ పడుతూ ఉన్నారు అంటే కారణం ఏంటంటే భగవంతుడి పట్ల మనకి అనురక్తి లేదు, ఆయన పట్ల విరక్తి కలిగే ఉన్నాము అని, ఆయన పట్ల ప్రేమ అనురాగాలు లేకుండా ఉన్నారు. So even after coming to the path of spiritual life, so as Chaitanya Mahaprabhu says in ISKCON, what is the fourth shloka of ISKCON?
Na dhanam, na janam, na sundarim, kavitamba jagadisha kamaye, mama janmani, janmanishware, bhavatat bhaktir ahaitaki. So if somebody takes to this fourth shloka of Siksashtakam very seriously, so then there is no more material life for that one. If he can give up these three things, dhanam, janam, sundarim, then his material life is finished. చైతన్య మహాప్రభు తన సిద్ధాంతంలో ఈ విషయం గురించి చాలా స్పష్టంగా చెప్తున్నారు. భౌతికంగా మనం భక్తి జీవనంలో చక్కగా ఎదగాలంటే ఈ మూడు విషయాలు, నా జనం, నా సుందరి, ఈ మూడు విషయాలను ఎవరైతే వదిలేస్తారో వాళ్ళు భక్తి మార్గంలో చక్కగా ఎదుగుతారు. So we have to be very, very careful with these three things. They are all very, very alluring, tempting for a conditioned soul. So, and this, apart from these three things, we have the propensity to, these three things are required for these three aspects. What are that? Controllership, enjoyership, and proprietorship. సో అయితే ఈ మూడు విషయాలు మనం గమనిస్తే ధనం, జనం, సుందరి అనేటివి చాలా మనుషుల్ని చాలా చాలా ఆకర్షిస్తాయి. ఈ ఆకర్షణ ముఖ్యంగా ఎందుకంటే మనము నేనే యజమానిని, అలాగే నేనే నియామకుడిని, అలాగే నేనే ప్రొపరైటర్, నేనే నిజానికి అధిపతిని అనే ఈ మూడింటి వల్ల జనం, ధనం, సుందరి ద్వారా ఈ మూడు లక్షణాలు మనలో ఉద్భవిస్తున్నాయి. So this is a very, very important aspect to note. The controllership, the proprietorship, and the enjoyership. This is there in every conditioned soul. From the smallest ant up to Brahma, everybody has this tendency to control, to be the controller, to be the proprietor, and to be the enjoyer. ఈ మూడు ప్రవృత్తులు ప్రతి ఒక్క జీవిలో ఉన్నాయని చెప్పేసి ప్రభు చెప్తున్నారు. అంటే బ్రహ్మదేవుడి గురించి, బ్రహ్మదేవుడి దగ్గర తీసుకుంటే ఒక చిన్న సీమ వరకు కూడా ప్రతి ఒక్కరిలో ఈ నియామకుడు, అంటే నేనే నియామకుడిని, నేనే అధిపతిని, నేనే భోక్తని అనే అనే ప్రవృత్తి ఒక వ్యక్తిలోంచి విడదీయకుండా అవి ఎన్నో ఏళ్ళగా అనాదిగా ఈ భూమి మీద జన్మదించినప్పటి నుంచి ఈ మూడు లక్షణాలు ప్రతి ఒక్క జీవిలో కనబడుతూనే ఉన్నాయి. So that's the reason we are continuing our material existence in this material world, one life after another, one life after another. ఈ మూడు ప్రవృత్తుల వల్ల మనము భౌతిక లోకంలో జన్మల చక్రాల్లో జన్మలు తీసుకుంటాం. So opposite to this is performing devotional service at this. వ్యతిరేకంగా మనం భక్తి అనేది కాదు. Because what is devotional service? భక్తి జీవితం అంటే ఏంటి? What are you supposed to recognize? We are not masters, but we are servants. So that's the reason you carry this tag, Dasa, Dasi. What is all these titles? You have to realize that we are servants. If we don't realize that we are servants of the Supreme Lord, and we don't carry this mode, so as Chaitanya Mahaprabhu says, Gopi Bhattu Padakamalayur Dasa 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 Dasa. So we have to carry this mood of Dasatva. భక్తి జీవితం వచ్చిన తర్వాత మనం గుర్తించాల్సింది ఏంటంటే మనందరం కూడా దాసులము అనే విషయాన్ని మనం గుర్తిస్తాం. ఎవరి దాసులు? దేవాలయ దేవుడికి మనందరం దాసులు. అందుకనే మనం గమనించి ఇస్తామని కాదు, బయట సంప్రదాయంలో తీసుకున్న తర్వాత ప్రతి ఒక్కరికి కూడా వాళ్ళకైతే దాసులు, ఆడవాళ్ళకైతే దాసీలు అనే పేరు అనేది ఉంది. అంటే దాసి అంటే అర్థం ఏంటి? భగవంతుని దేవతలు అనే విషయాన్ని మనం గుర్తిస్తాం. So we have come to realize this. So what is devotional service? Why we come and serve in the association of deity is to realize this fact that we are all servants of this. ఎందుకంటే ఎందుకు మనము ఈ సండే ప్రోగ్రామ్ ఇవన్నీ మనం తెలుసుకోవాలంటే మనం తెలుసుకోవాలి ఏంటంటే మనం అందరం కూడా ఇక్కడ నియామకులు కాదు, మనం బాధ్యులు కాదు, మన భగవంతుని యొక్క దేవతలు అనే విషయం. So that is what the devotional service will teach you. Ultimately, if we are able to come to this position and of understanding that we are not boss, but we are das. So
then gradually the purification takes. భక్తిలో వచ్చిన తర్వాత మన భక్తిలో మనకి ఏం నేర్పిస్తుందంటే మనం అందరం కూడా దాంట్లో అంటే చైతన్య మహాప్రభు కూడా ఏం చెప్తారు గోపి ప్రస్తుత కమలం దాంట్లో So therefore, ప్రభు సాక్షాత్తు దాంట్లో విషయాన్ని వ్యక్తం. So we can see in the Gundicha Bhajan pastime also that Chaitanya Mahaprabhu personally is cleaning the Gundicha temple. He is taking the lead to clean the Gundicha temple. So he is showing by example that if you are a leader, then you have to be the servant leader. So you have to lead by example. You have to show by example that you are the servant. So and we are supposed to realize what is our constitutional position in the material world. Our constitutional position in the material world is that we are servants of the Supreme Lord. ప్రభు ఈ విషయాన్ని అనే ఒక ఉదాహరణతో మనకి నేర్పిస్తూ ఉన్నాడు. మనం గమనిస్తే అదే అక్కడ ముందు గుడిత మధ్యం అనేది తెలుస్తుంది. గుడిత మధ్యం అనేది చైతన్య మహాప్రభు ద్వారానే మొదలైంది. ఆయన సాక్షాత్తు దేవాదేవుడైనా కూడా ఆ మందిరాన్ని తనే స్వహస్తాలతో శుభ్రం చేయడం మనం చూసాం. సో అంటే ఒక లీడర్ అనేవాడు కేవలం నియమించడమే కాదు, అందరినీ ఇన్స్ట్రక్ట్ చేయడమే కాదు, ముందు తనని చేస్తూ ఇంకా అందరికి ఒక ఉదాహరణగా అతను నిలబడాలి. అంటే ఇక్కడ చైతన్య మహాప్రభు ఆయన నేను నియామకుడి కాదు, నేను ఒక దాసుడు అనే విషయాన్ని చైతన్య మహాప్రభు చెప్తున్నాడు. అందుకనే మనందరూ కూడా చైతన్య మహాప్రభు ఆయన ఫాలో అవుతారు. In the Brahma Vimohana Leela, so when Brahmadev was given the position of assigning services to various devotees, various demigods. So all the demigods were assigned different services. They were supposed to go to the material world and they were supposed to assist the Lord in his various services. So they were all given different services by Lord Brahma, but Lord Brahma did not participate in any of the services. So he personally did not come and participate in the Leela of the Lord. So that's the reason he becomes bewildered. The Lord plays the trick of bewildering him in the Brahma Vimohana Leela. సో బ్రహ్మగారు కూడా చూసే ఉన్నాము. బ్రహ్మగారు కూడా మోహితుడు అవుతాడు. ఎందుకు మోహితుడు అవుతాడు అంటే సో కృష్ణ భగవానుడు తన అవతరించి ముందే ఈ లోకంలో బ్రహ్మగారికి ఒక సర్వీస్ ఇచ్చాడు. ఏంటంటే సర్వీస్ అంటే ఇక్కడ ఉన్న దేవతలందరికీ 33 కోట్ల దేవతలందరికీ కూడా నువ్వు ఒక్కొక్క సేవను అందించాలి, వాళ్ళందరూ కూడా ఆ సేవలు నిర్వహించడానికి భూలోకంలో జన్మించాలి అని చెప్పేసి బ్రహ్మగారికి చెప్పడం వల్ల అందరికీ సేవలు ఇచ్చాడు. 33 కోట్ల దేవతలకి సేవలు అందించాడు, కానీ తను మాత్రం ఏ సేవ తీసుకోలేదు. సో భగవంతుడు దేవాదేవుడు ఆయన యొక్క అభివృద్ధి మేరకు భూలోకంలో అవతరించినప్పుడు సో ఈ భూలోకంలో ఒక నాయకుడిగా ఉంటూ బ్రహ్మగారు తను ఎలాంటి సేవ తీసుకుపోవడం వల్ల అది భగవంతుడికి అభివృద్ధి గురి చేస్తుంది. పోగా ఆ బ్రహ్మగారు ఈ మోహానికి గురయ్యేలాగా చేసి బ్రహ్మగారికి కూడా ఒక చక్కని గుణపాఠం భగవంతుడు నేర్పించాడు. So therefore, leaders should take an example from this. That not only assigning services, but we should also take up some service and do so along with the other devotees. బ్రహ్మగారు ఉదాహరణ ఎందుకు చెప్తున్నారంటే బ్రహ్మగారు ఒక లీడర్, ఆయన ఒక నాయకుడు. సో అలాగే నాయకుడు అనేవాడు కేవలం సేవలు వాళ్ళకి వీళ్ళకి అందరికీ ఉన్న వాళ్ళందరికీ సేవలు ఇవ్వడమే కాదు, తను కూడా ఒక సేవ తీసుకొని చేయాలనే విషయం మనం దీని ద్వారా నేర్పిస్తూ ఉంటాం. The Lord himself takes this role. Even when he comes to this material world, we have seen that the Lord himself takes the role of a servant of his devotee. So he is taking the role of serving his own devotee. So he is teaching by example. So love means service. So without service there cannot be any love. దేవాదేవుడు కూడా ఈ లోకానికి వచ్చినప్పుడు ఆయన కూడా సేవ చేస్తూ ఉంటాడు. తన యొక్క భక్తులకి తన యొక్క భక్తులకి సేవలు అందిస్తూ అందరికీ ఒక నిలబడుతూ ఉన్నాడు. He himself becomes the chariot driver of Arjuna. You can see the example. ఆయన చూడండి అసలు ప్రేమ అనేది ఎలా చూపిస్తున్నాడంటే సేవ ద్వారా చూపిస్తున్నాడు. మన సేవ అనేది ఒక వ్యక్తిపై ప్రేమను ఎలాగా మనం చూపించవచ్చు అంటే తన సేవ ద్వారా మనం చూపించవచ్చు అనే విషయాన్ని కృష్ణుడు చూపిస్తున్నాడు. ఎలాగా పాటు సారథి అంటే అర్జునుడికి సారథిగా తెలిసి సో తన యొక్క ప్రేమను వ్యక్తం చేస్తున్నాడు. So Krishna is also showing that how he is a true friend. See, some devotee, some friend is in difficulty. So Krishna, instead of giving just a suggestion, is personally getting involved in the life of Arjuna, right? చూస్తుంటే ఒక నిజమైన స్నేహితుడు ఎలా ఉంటాడో మన కృష్ణ ద్వారా నేర్చుకోవచ్చు. అర్జునుడు
ఆపదలో ఉన్నాడు. అలాంటి పరిస్థితుల్లో ఉన్నాడు. ఇలా చేయి అలా చేయి అని చెప్పి వదిలేయకుండా తనే రథం మీద కూర్చొని మరి ఎలాగా ముందుకు వెళ్ళాలనే విషయాన్ని అర్జునుడికి గైడ్ చేస్తూ ఉన్నాడు. So he is not only a friend of Arjuna, he has become his chariot driver, he has become his messenger. So at every step he is there with Arjuna in the difficult time. ఆయన ఒక నేర్చుగానే కాదు, ప్రతి అడుగు అడుగున అర్జునుడికి ఒక అనుసారిగా కానీ, ఒక దూతగా కానీ, లేదంటే గైడ్ గా, ఒక గైడ్ గా, గురువుగా అన్ని రకాలుగా అర్జునుడికి తన దగ్గర నుండి చూపిస్తున్నారు. So the Lord is setting this personal example of servitorship. ఆ రకంగా భగవంతుడే ఒక ఉదాహరణ సేవకుడు ఎలా ఉండాలి అనే విషయాన్ని మనకు తెలియజేస్తున్నారు. So when this example is followed by all the devotees, then usually there won't be any problems. Usually the problem becomes very, very minimal in managing the institution. అంటే ఈ ఉదాహరణ మన భక్తులందరూ కూడా ఫాలో చేస్తే మన భక్తి జీవితంలో కూడా ఎలాంటి సమస్యలు ఉండవు. ఒకవేళ సమస్యలు ఉన్నా కూడా అది పెద్దగా కనపడవు. Hare Krishna. So then let us come to this topic of the day. So how in Kali Yuga we see that some internal disease or the other. What is this internal disease? చూస్తూ ఉంటే కలియుగంలో ప్రతి ఒక్కరికి కూడా అంతర్గత రోగాలు అనేవి ఉంటాయి. ఏది అంతర్గత రోగం అనేది చెప్పగలరు. Time this body and everything in relationship with body is. Any other answer? Huh? So yeah, most of them body and the mind, especially the mind plays a very, very important factor in the age of Kali Yuga. And one should be very, very careful in dealing with one's own mind. So and many of the mind related problems are all because of the many of the misconceptions. So based on the bodily platform of it. అంతర్గత రోగం ముఖ్యంగా దేని వల్ల అవుతుంది అని అంటున్నారంటే మరి ఈ యొక్క ముఖ్యంగా శరీరము మరియు మనసు ద్వారా. కాబట్టి మనసు నుంచి అందరూ కూడా చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి. ఈ మనసే అన్నిటికీ కారణం కాబట్టి మనసు జీవితంలో అందరూ కూడా నేర్చుకోవాలి. So and mind should be given the right education from the by reading scriptures and by hearing properly from the right authoritative. మనసులో మనసుకు మనం శిక్షణ ఇవ్వాలి. మన శిక్ష అంటారు. ఎలాగా మనసుకు శిక్ష ఇవ్వాలి అంటే సో చక్కగా భగవంతుని యొక్క ప్రవచనాలు వినడం, మరి భగవంతుని సంబంధించిన పుస్తకాలను చదవడం, ఈ రకంగా మనసును శిక్షణ ఇవ్వడం. So even after taking to the path of devotional service, many of our devotees will not have the right conception and understanding of what is spiritual. అది భక్తి జీవితంలో వచ్చిన తర్వాత కూడా చాలా మంది మన భక్తులకి ముఖ్యంగా భక్తి యొక్క గొప్పతనం గురించి వాళ్ళకి చక్కగా అర్థం కాలేదు. So why these problems are there is because we are not taking the reading of Srila Prabhupada's books seriously. ఎందుకు ఈ లోపం ఉందంటే మనము రూపాయల వారి యొక్క పుస్తకాన్ని చక్కగా చదవట్లేదు. So many of our mental problems can be easily overcome by regularly reading. మనకు సంబంధించిన మానసిక రోగాలు, మానసిక బాధలు అనేవి కూడా ఎలా పోతాయంటే చక్కగా రూపాయల వారి పుస్తకాలు చదవడం వల్ల చనిపోతాం. So if we don't cultivate this habit of reading Srila Prabhupada's books regularly or reading Ramayana, Mahabharata, all these great scriptures can also be regularly taken into account and they can be regularly read. మనందరం కూడా ఈ బాధ నుంచి బయటపడాలి అంటే మనము ప్రతిరోజు కూడా రూపాయల పుస్తకాలు, అలాగే రామాయణం, మహాభారతం, వైష్ణవ పరంపరలో వచ్చిన పుస్తకాలు మనం చక్కగా చదవడం వల్ల ఇలాంటి మానసిక బాధలు. So many of the misconceptions
in spiritual life can be easily overcome by regularly reading scriptures. మనకున్న మిస్కన్సెప్షన్స్ అన్ని కూడా చక్కగా చదవడం వల్ల ఇవన్నీ వెళ్ళిపోతాయి. And many of our anxieties and problems in the material life, Srila Prabhupada says that because of the incomplete understanding of the complete whole. మనకి ఇప్పుడు కలిగిన ఈ బాధలన్నీ ఎందుకు వస్తున్నాయి, ఈ సమస్యలన్నీ ఎందుకు వస్తున్నాయి అంటే సంపూర్ణుడైన భగవంతుడి గురించి అసంపూర్ణమైన అవగాహన ఉండడం వల్ల మనము ఇక్కడ అసంపూర్ణంగా ఉన్నాం. You are understanding this point? All our problems in this material life is because of the incomplete understanding of the complete whole. మీకు అర్థమవుతుందని చెప్తున్నాడు. ఈ భౌతిక లోకంలో మనం ఎదుర్కొనే సమస్యలు బాధలన్నీ కూడా ఇదివరగా అంటే సంపూర్ణమైన భగవంతుడిని మనం అసంపూర్ణంగా అవగాహన చేసుకోవడం వల్లనే సమస్యలు వస్తున్నాయి. So many of our, even after taking to spiritual life, one should not come to the stage of anxiety, or one should not get depressed. భక్తి జీవితం తీసుకున్న తర్వాత కూడా అసలు ఆతృతకు లేదా బాధలకు గురి అవ్వకూడదు. So, but why it is anxieties and we get into a state of depression? ఎందుకు ఈ ఆతృతలు ఈ ఆతృత ద్వారా బాధకు లోనవుతున్నాం? Because we don't understand, because of the incomplete understanding of the complete whole. ఎందుకంటే మనకు భగవంతుడి పట్ల అసంపూర్ణమైన అవగాహన ఉంది. ఆయన సంపూర్ణుడు, బట్ ఆయన పట్ల మనకి సంపూర్ణమైన అవగాహన లేకపోవడం వల్ల, అసంపూర్ణంగా తెలుసుకోవడం వల్ల ఈ సమస్య. So suppose devotee is also put into a state of trouble and anxiety, or the so-called problems of this material life. ఉదాహరణకి భక్తుడు కూడా ఒకసారి ఇలాంటి ఆసక్తులకి బాధలకి గురయ్యేలాగా కొన్ని పరిస్థితులు వస్తూ ఉంటాయి. So such situations should be understood by a devotee that it is orchestrated by the Lord for my own purification. అయితే ఆ భక్తుడు ఆ విషయాన్ని ఎలా అర్థం చేసుకోవాలంటే తన యొక్క పవిత్రీకరణ కోసము, తన శుద్ధకరణ చేయబడడం కోసము భగవంతుడే ఈ రకంగా ఇలాంటి దిశానిర్దేశాన్ని, ఇలాంటి మార్గాన్ని ఆయన కోసం చేశాడని అనుకోవాలి. So because Lord, suppose a devotee has, I heard from a senior devotee, he was saying that suppose if a devotee is in trouble, so you have to understand that the Lord is caring for him. So ప్రభు ఒక ద్వారా ఒక వ్యక్తి భక్తుడు ఇబ్బందుల్లో లేదా కష్టాల్లో ఉన్నాడు అంటే ఆయన భగవంతుడి యొక్క కేర్లో ఉన్నాడు, అంటే ఆయన యొక్క భగవంతుడి యొక్క సంపూర్ణమైన కరుణలో ఉన్నాడు. So if the devotee says that I'm completely anxiety free, I'm very happy, then he is not practicing his Krishna consciousness properly. అలా కాకుండా భక్తుడు నేను చాలా ఆనందంగా, చాలా సుఖ సంతోషాలతో ఉన్నాడు అన్నాడు అంటే ఆయన భక్తి జీవితాన్ని చక్కగా నిర్వర్తించలేదు. If the devotee is sincerely trying to practice, the Krishna wants to see that he is purified perfectly. నిజానికి ఒక భక్తుడు చక్కగా భక్తి జీవితం చేస్తూ ఉన్నాడంటే భగవంతుడు ఏం చేస్తాడంటే అతన్ని పవిత్రీకరించడానికి చూస్తాడు. So suppose this example is given by Srila Prabhupada only in the purport of Srimad Bhagavatham. So sometimes the gold is put into fire. So what is the purpose of putting the gold into fire? First to clear the impurities of the gold, so that the original shine of the gold is brought out. అంటే భక్తుడు ఎందుకు ఇలాంటి కష్టాల్లో నడుస్తాడు భగవంతుడు అంటే దీనికి ప్రోపర్ ద్వారా ఒక చక్కగా తెలుస్తున్నారు. మనం అనేది గమనిస్తే బంగారం అనేది మనము నిప్పులో కాలుస్తాం. ఎందుకు బంగారాన్ని నిప్పులో కాలుస్తాడు? బంగారాన్ని నిప్పులో కాల్చడం వల్ల ఏమవుతుందంటే అందులో ఉన్న మలినాలు ఏమైనా ఉంటే అవి పోయి ఆ బంగారం చక్కగా ఇంకా మెరుగవుతుంది అన్నమాట. So to bring out the real splendor of the gold, so sometimes the gold is put into fire. బంగారంలోని ఆ మెరుపుదనాన్ని బయటకు తీసుకురావడం కోసం ఆ బంగారాన్ని మనం నిప్పులో వేయాలి. So sometimes the devotee is also put into trouble, tribulations. The Lord wants to see that he is completely purified and becomes fit for his service. భగవంతుడు కూడా భక్తులు ఎందుకు ఇలాంటి ఇబ్బందుల్లో నడుస్తాడు అంటే ఆ రకంగా తను పవిత్రీకరణ అయ్యి తను చక్కని సేవ
భక్తుల సేవలో నిలబడాలని చెప్పేసి భగవంతుడు ఇలాంటి ఏర్పాటు చేశారు. It is not that the Lord has forsaken him, the Lord is caring for him. యాక్చువల్ గా ఈ భగవంతుడు మనల్ని ఇబ్బందులు పెట్టట్లేదు, భగవంతుడు మనల్ని చక్కగా సంరక్షిస్తూ ఉన్నాడు. మన యొక్క మానసిక మన యొక్క చింతనను సంరక్షిస్తూ ఈ రకంగా మనకి భగవంతుడు కాపాడుతున్నాడు అనమాట. మన ఇబ్బందుల్లో పెట్టట్లేదు, దుఃఖాల్లో పెట్టట్లేదు, ఆయన మన యొక్క చైతన్యాన్ని వివరిస్తుంది. So even the Pandavas were put into so much trouble, so much anxiety, and ultimately to bring out the qualities of the Pandavas. Even to this day, if you want to give the example of the best devotees of the Lord, we quote the Pandavas. మనం గమనిస్తే ఉదాహరణ చక్కని ఉదాహరణ ఎవరైతే పాండవులే. పాండవులు పడిన కష్టాలు ఎవరు వాళ్ళు పడ్డని కష్టాలు ఎవరు పడి ఉంటారు. అంత గొప్ప భక్తులైనా కూడా వాళ్ళు అనేక రకాల కష్టాలు, ఒక కష్టం తర్వాత ఒకటి, ఒక కష్టం తర్వాత ఒక కష్టం, అలాగే ఎన్నో కష్టాలు పడ్డారు. ఇవన్నీ ఎందుకు భగవంతుడు ఎక్కడ ఉన్నా కూడా ఇలాంటి కష్టాలు పడ్డారంటే వాళ్ళు ఆ రకంగా పవిత్రీకరించబడాలి అని భగవంతుడు The Lord want to set an example. Pandavas as an example. ఆ రకంగా వాళ్ళని చూసి ఇంకా వాళ్ళందరూ కూడా నేర్చుకోవాలి. అలాంటి పరిస్థితుల్లో కూడా భక్తితో సేవను వాళ్ళు వదులుకోలేదు. అందుకని ఈ ఇంతకాలమైనా కూడా 5,000 సంవత్సరాలైనా కూడా మహాభారతం జరిగి ఇప్పుడు కూడా మంచి భక్తులు, భగవంతుడు భక్తులు అంటే ఎవరో చెప్తారు, పాండవులని చెప్తారు. So why Pandavas quality of devotional service was compared to gold? ఎందుకంటే పాండవుల యొక్క భక్తుల సేవని బంగారంతో ఎదుర్కోరు. What is the quality of gold? బంగారం యొక్క గుణం ఏంటి? అలా బెండ్ చేసుకోవచ్చు. Malleability and ductility. This is the quality of gold. It has the highest malleability and ductility. ఎలా అన్నా వచ్చొచ్చు, ఎలా అన్నా తిప్పొచ్చు. పాండవులు బంగారంతో పోలుస్తున్నారంటే బంగారాన్ని. So therefore, Pandavas were twisted. Krishna wanted to twist them anyway. They were willing to bend anyway. And if he wanted to twist them anyway, they were able to bend anyway they want. Anyway, Krishna wanted them to go. అందుకు పాండవులు బంగారంతో ఎందుకు పోలుస్తున్నారంటే పాండవులు కృష్ణుడు ఏ రకంగా పంచుకోవాలనుకుంటున్నాడో ఆ రకంగా వాళ్ళు పంచబడ్డారు అనమాట. వాళ్ళు భగవంతుడికి ఏ రకంగా ఉంటే వాళ్ళకి భగవంతుడు ప్రీతి ఆ రకంగానే పాండవులు తయారయ్యారు. అందుకనే పాండవులు బంగారంతో పోలుస్తారు. So that's the reason the Lord also became malleable and ductile. Just like the Pandavas were very malleable and ductile. So Krishna also became malleable and ductile in their service. కృష్ణుడికి వాళ్ళు ఎలాగైతే మనసు ఉన్నారో కృష్ణుడు చెప్పినట్టు వాళ్ళకి కూడా కృష్ణుడు అలాగే మనసు పడ్డాడు. వాళ్ళకి ఎలా కావాలో కృష్ణుడు అలాగే తయారయ్యాడు, కృష్ణుడికి ఎలా కావాలో వాళ్ళు కూడా అలా తయారయ్యారు. So this is service. So this is the quality of service. Their quality is compared to gold. ఇది నిజమైన సేవ అంటే ఈ ప్రేమపూర్వకమైన సేవ అనేది. So this is what Krishna is expecting from us. So if you want to become a pure devotee of Krishna, so then Krishna will put you into all these different kinds of tests. So you should also become malleable, ductile, just like the Pandavas. So they are becoming malleable, ductile. ఇది నిజమైన పరీక్ష. భక్తితో సేవలో నువ్వు ఎదగాలి, లేదు పరిశుద్ధపడాలి, లేదు భక్తితో సేవలో ఎదగాలి అంటే పాండవులు ఎలాగైతే బంగారం లాగా ఎలా కావాలంటే అలాగే పంచబడ్డారు, అలాగే భక్తులు కూడా ఇలాంటి భగవంతుడు చేసే ఏర్పాట్లలో అలాగా అవడానికి సిద్ధంగా ఉండాలి. లేదా చిన్నదానికి వెళ్ళిపోతారు, అలాంటి ప్రయత్నాలు చేయకూడదు. సో గురువు యొక్క మార్గ నిర్దేశంలో నడుస్తూ గురువు గారికి సూచనలు పాటిస్తూ మనం అలాగ మంచబడడానికి ప్రయత్నించబడాలి. సో అలాగే ప్రయత్నించబడినప్పుడు భగవంతుడు మాట్లాడాలి. Naham tishtami vaikunte yogina hridayeshva yatra gayanti madbhakta tatra tishtami narada. So Krishna says that I am not in Vaikuntha, I am not in the Naham tishtami yogina, I am not sitting in the heart of the yogis, but I am where my devotees are glorifying me. కృష్ణుడు చెప్తున్నాడు, నేను వైకుంఠంలో ఉంటాను, ఓ నారద యోగుల హృదయాల్లో ఉంటాను, ఎక్కడైతే నా భక్తులు నన్ను కీర్తిస్తూ ఉంటారో అక్కడ నేను ఉంటానని చెప్తాను. So one should not think that I can practice devotional service independent of the association of devotees. అండ్ ఇంకో విషయం ఏంటంటే నేను భక్తుల సాంగత్యం లేకుండా నేనే
నేను ఒక్కనే భక్తి చేయగలని చేయగలనని ఎప్పుడు అనుకోకూడదు. I will chant my 16 rounds. I'll follow 4 regulative principles. I'll have only prasadam. So, and I'll practice Krishna consciousness at home. నేనే చక్కగా 16 నాలుగు చేయించగలను, 4 నియమాలు పాటించగలను, మీరు చక్కగా ఒక్కనే భక్తి సేవ చేయగలుగుతారు అని ఎప్పుడు అనుకోకూడదు. So, Krishna, Prabhupada says that if you are thinking like that, then you are in hallucination. Then you are not performing devotion. సో ప్రభుత్వాలు వారు అందుకని చెప్తారు, నువ్వు ఎప్పుడైతే ఇలాగ అనుకుంటున్నావో నువ్వు భ్రమలో ఉన్నావు అని. So, therefore, if you should come to the association of devotees, practice in the association of devotees. So, whatever the difficulty may be, see, I am very happy and peaceful away from the association of devotees. Right? If I come to the association of devotees, I will commit offense. So, therefore, for all good reasons, I will stay away from the association of devotees. I will not be offended, nor I will offend any devotee. So, this is a safe situation. If you think like that, then we are in hallucination. You know, to practice devotion. ఇలా భ్రమలో ఉన్న భక్తులు ఎలా ఆలోచిస్తారంటే, నేను ఒక్కనే ఉండి నేను చక్కగా భక్తులు సేవ చేయగలుగుతాను, నేను భక్తుల సంగతి వెళ్ళాలంటే నేను అక్కడ అపరాధం చేస్తాను. కాబట్టి ఎందుకు వాళ్ళతో కలవడము, వాళ్ళతో అపరాధం చేయడం, నా వాటికి నేను ఉన్నాను, నేను 16 నాలుగు జపం చేస్తున్నాను, 4 నియమాలు పాటిస్తున్నాను, నా భక్తి జీవితం పోతా ఉంటాను. ఇక ఎందుకు వాళ్ళతో అపరాధం చేసి సో ఎందుకు ఇబ్బందులు పడవు, నా వాడికి నేను ఇప్పుడు హ్యాపీగా ఉన్నాను, నేను ఇలాగే కంటిన్యూ అవుతాను అని అనుకుంటున్నారంటే is this the right attitude of dealing with devotees? Because without devotee association, Krishna will not be available to us. ఇలాగా ఒక భక్తుడు తను నేనే ఒక్కనే అన్ని చేయగలుగుతాను, నేనే భక్తులు తీసుకెళ్తాను అని అనుకోవడం కరెక్టేనా ప్రభావం? అది కరెక్ట్ కాదు. భక్తులు సాంగత్యంలో నిజమైన భక్తులని మనం చేయగలుగుతాం. So in the association of devotees, when we chant the holy names of the Lord, our mind will become purified. ఏమవుతుందంటే భక్తుల సాంగత్యంలో మనము భగవంతుని యొక్క నామాన్ని ఎప్పుడైతే జపిస్తున్నామో అప్పుడు మన మనసు అనేది పవిత్రం. When you read the scriptures, your intelligence will become purified. అలాగే భక్తుల సాంగత్యంలో మనము ప్రభుత్వాల వారి పుస్తకాన్ని ఎప్పుడైతే చదువుతామో బుద్ధి అనేది పవిత్రం. So, but if you want to purify your false ego, without coming to the association of devotees, your false ego will never be purified. ఇక అన్నిటికంటే ముఖ్యమైనది ఏంటంటే మన అహంకారం. ఈ అహంకారం అనేది భక్తుల సాంగత్యంలో రానంత వరకు ఈ అహంకారం అనేది ఎప్పటికీ ఉండదు. కానీ భక్తుల సాంగత్యంలో మనం ఎప్పుడైతే సేవ చేస్తామో అప్పుడు మన ఈ అహంకారం అనేది. So, without coming to the association of devotees, don't ever think that your ego will be purified. Your ego has to be purified. So, no matter there may be problems, whatever it is, you have to come to the association of devotees. That is where your ego will be purified by serving in the association. సాంగత్యం కాకుండా నా యొక్క అహంకారం అనేది పవిత్రీకరించబడుతుంది అనుకోవాలి. భక్తులు సాంగత్యంలో కావాలి, ఏమి ఇబ్బందులైనా ఎన్ని కష్టాలైనా ఎన్ని అవమానాలైనా కూడా భక్తుల సాంగత్యంలో మనం ఎప్పుడైతే వస్తుంటామో అప్పుడు మన అహం అనేది పవిత్రీకరించాలి. So without purifying our false identity, identifying with various designations what we have. So one thing is imposed by external sources, and one designations what we have imposed on our own selves. All these designations have to be filled. మనకు మనమే సృష్టిస్తున్న కొన్ని పేర్లు, అలాగే వేరే వాళ్ళ ద్వారా వచ్చిన పేర్లు, ఇవన్నీ కూడా అది భక్తుల సాంగత్యంలో పవిత్రీకరించబడతాయి. అప్పుడే మన అహం అనేది పవిత్రీకరించబడి చక్కని అహం అనేది వస్తుంది. Yesterday I was reading a book by Devaki Mataji, False Ego, Our Constant Companion and Troublemaker. So it's a very wonderful book actually. If you want, every devotee has to read this. గోపాల్ వారి యొక్క డిస్కషన్లు దేవకి మాతాజీ తన పుస్తకంలో చెప్తున్నారంట, ఈ అహంకారం అనేది మన చిరస్థాయిగా మన ఎన్నో ఏదైతే మనతో పాటు ఉంటుంది, ఇదే మన యొక్క ముఖ్యమైన ఇబ్బందులకు కారణం ఈ అహంకారం. So the last test for the false ego is at the time of death. So therefore, Devaki Mataji is quoting one incident that she was in a position to accompany a devotee who had this terminal cancer. He was very quickly, he was supposed to leave his body in a very short time. అహంకారానికి చివరి పరీక్ష ఏంటంటే మరణం.
సో ఈ దేవకి మాతాజీ భక్తులు మరణ సమయంలో ఉన్నప్పుడు తన అంటే ముఖ్యంగా క్యాన్సర్ చివరి స్థాయిలో ఉన్నప్పుడు తన దగ్గర ఉంది. So, and Mataji is talking to the devotee, and the devotee, he wants to continue to hold on to his life. He wants to continue his survival. అయితే ఆ భక్తుడు అంటే మనసులో ఉన్న ఆ వ్యక్తి తన ఇంకా జీవనం కొనసాగించాలనే ఆలోచనలోనే ఉన్నాడు. Devaki Mataji is asking him, so what is making you hold on to your life? So even in such a troubled situation, such a difficult situation. అయితే దేవకి మాతాజీ అడుగుతున్నారు ఆ భక్తుడిని, నీవు మరణ సమయంలో కూడా ఇంకా నువ్వు జీవితం కొనసాగించాలనుకుంటున్నావు కదా, ఎందుకు అలా అనుకుంటున్నావు? So then that Prabhu tells, Mataji, I am a temple president in KEIB. అయితే ఆ మాతాజీ అప్పుడు ఆయన చెప్తున్నారట, ఓ మాతాజీ నేను కేవ్ అనే నగరానికి కేవ్ అనే ఇస్కాన్ టెంపుల్ కి నేను ప్రెసిడెంట్ మాతాజీ. So and all the devotees are dependent on me for the devotional service. అయితే ఆ దేవాలయంలో ఆ టెంపుల్ ఇస్కాన్ టెంపుల్ లో నేను లేకపోతే ఏ పనులు జరగవు, అందరూ నా మీదనే ఆధారపడుతున్నారు. So I am worried about their spiritual life. నేను వాళ్ళ యొక్క భక్తి జీవితం గురించి నేను గుర్తిస్తూ ఉన్నాను, బాధపడుతున్నాను. So then Mataji is telling Prabhu, you are not president of Shiv, but you are the servant of Krishna. Your identity is that you are servant of the Supreme Lord. అయితే మాట్లాడుతున్నమాట టెంపుల్ ప్రెసిడెంట్ కాదు, ఇప్పటి యొక్క దేవతడు, ఈశాన్య గుర్తుపెట్టుకోవాలి. So therefore, as we progress on the path of Krishna consciousness, we should relate with what is our real identity. What is my identity? మనం ఈ కృష్ణచైతన్యంలో అభివృద్ధి చేస్తూ ఉన్నాము అంటే మనం ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోవాలి, మనం ఎవరు అనే విషయాన్ని ఎరిగి ఉన్నాం. So whether you are the center head of Medahalli, center head of Yapuram, center head of such and such, so or you are servant of the Supreme Lord, servant of Krishna. మనం ఎదుగుతూ ఉన్నామంటే మనము నేను మెడలి సత్యంగా లేదంటే యాపురం సత్యంగా లేదంటే వేరే భక్తులు Circle servant. ఇది కాదు మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి. అందరం కూడా సర్వోపాధి వినిర్ముక్తం తత్పరస్వేన నిర్మలం ఋషికేశ సేవనం భక్తి ఋషి. So what is your upadhi? Sarva upadhi vinirmuktam. So we have to finally give it up. రకాల ఉపాధులు రకాల ఎవరు మనకు ఒకటే ఒక ఉపాధి అంటే ఒక. So don't think that I am on that platform. So I am not on that platform, though I am begging at the lotus feet of the Lord and the devotees that I should come to that point. నేను కూడా నేను ఆ స్థితిలో ఉన్నాను మీరు అనుకోవద్దంటే, నేను కూడా అందరినీ వేడుకుంటున్నాను, భగవంతుని కోరుకుంటున్నాను, నేను ఆ స్థాయికి రావాలి, నేను కూడా కృష్ణుడిగానే స్థితికి నేను కలిగి ఉండాలని. So only by praying to the lotus feet of the Lord that we can overcome all this false designation, false identity. ఇలాంటి స్థితి మనం ఎప్పుడు బయటపడగలుగుతామంటే సంపూర్ణ జ్ఞానాన్ని పొందడం వల్ల మనం ఇలాంటి డెసిగ్నేషన్ నుంచి బయటపడతాం. So therefore, Srila Prabhupada, you read Srila Prabhupada's purport. This fire of devotional service. So we need to have that fire of devotional service. This fire of devotional service will dissolve the subtle body. పుస్తకాలు చదవాలి, అందులో ప్రతిఫలించే ఆ నిప్పు అగ్ని ఏదైతే ఉందో అది ఏం చేస్తుందంటే ఇలాంటి శరీరాన్ని. So usually the subtle body travels along with the soul to different bodies. From one body to another, it keeps transmigrating along with the subtle body. The subtle body is made up of mind, intelligence, policy. And when we perform devotional service, the fire of devotional service will dissolve the subtle body, mind, intelligence, and policy. Which are all material. గమనించాలి ఏంటంటే ఒక వ్యక్తి మరణించిన తర్వాత తన యొక్క స్థూల శరీరం ఇక్కడ పడిపోతుంది,
సూక్ష్మ శరీరం మాత్రం ఆత్మతో ఎక్కడికి వెళ్తే అక్కడికి వస్తూ ఉంటుంది. ఈ సూక్ష్మ శరీరం ఉన్నంత వరకు ప్రభు చెప్పిన ఈ అహం అనేది పెట్టుకునే వస్తుంది. అందుకని ఈ అహం మన నుంచి దూరం కావాలి అంటే మనము ఈ భక్తి ద్వారా చెలరేగే అగ్ని ఏం చేస్తుందంటే ఈ సూక్ష్మ శరీరాన్ని దహించలేదు. అందుకనే ఈ సూక్ష్మ శరీరం అంటే ఏముంటుంది? ఈ సూక్ష్మ శరీరంలో అంటే మనకు బుద్ధి అహంకారం అనేవి ఈ సూక్ష్మ శరీరంలో ఉంటాయి. ఈ మూడే ఒక వ్యక్తిని మరణ జన్మ తీసుకోవడానికి కారణం అవుతాయి. కాబట్టి ఈ సూక్ష్మ శరీరాన్ని ఎవరైతే దహించి వేయగలుగుతారో తమ భక్తి సేవ ద్వారా వాళ్ళు what remains is only this pure spirit soul, which is part and parcel of discipline. ఈ సూక్ష్మ శరీరం ఉన్నంత వరకు ఈ ఆత్మ మరణపడి ఉంటుంది. ఎప్పుడైతే ఈ సూక్ష్మ శరీరం దహించి వేయబడుతుందో అప్పుడు పవిత్రమైన ఆత్మ అనేది ఉంటుంది. ఈ ఆత్మ అనేది So that is how we get purified by the process of devotion. That is, there is an intense practice of devotional services. So then will not be affected too much by Shita Ushna, Sukha Dukkha, Mana Apamana. So this will immediately affect this. Shita Ushna is for the body. So Mana Apamana. So Shita Ushna, Sukha Dukkha is on the platform of the mind, and Mana Apamana is on the platform of the ego. అందుకనే మనం ఈ భక్తుల సేవ మనం చేయాలి. ఎలా చేయాలంటే చాలా తీవ్రంగా ఈ భక్తుల సేవ చేయాలి. అలా తీవ్రంగా మనం ఎప్పుడైతే భక్తుల సేవ చేస్తామో మనకి ఈ భక్తుల ప్లేసులు ఏంటివి? శీతోష్ణం. ఇవి ఈ శీతోష్ణం అనేది మన స్థూల శరీరానికి సంబంధించి అవి వెళ్ళిపోతాయి. అలాగే సూక్ష్మ శరీరంలో ముఖ్యంగా మనసుకు సంబంధించి సుఖం అనేది మనసుకు సంబంధించి ఉంటుంది. అది కూడా వెళ్ళిపోతుంది. ఇక ఆహారానికి సంబంధించి మానము అవమానం ఇవి కూడా వెళ్ళిపోతాయి. ఎప్పుడు మనము భక్తితో సేవ తీవ్రంగా ఎప్పుడైతే చేస్తాం. So therefore, one has to intensify the practice of devotional service to overcome these problems of materialism. Shitoshna, Sukha Dukkha, Mana Apamana. అందుకనే ఈ భౌతిక క్లేశాల నుంచి మనం దూరం అవ్వాలి, వెళ్ళిపోవాలి అంటే మనం భక్తితో సేవ తీవ్రంగా ఎప్పుడైతే చేస్తామో అప్పుడు వెళ్ళిపోతాం. Okay, so by regularly attending the classes of Srimad Bhagavatam, so one can intensify the fire of devotional service and come to the stage of practicing pure devotion. సరే, మనకి ఏర్పాటు జరిగింది. రోజు మనం చక్కగా ఈ భాగవతం క్లాస్ లో అటెండ్ అవుతూ ఉంటాము, చక్కగా వింటాము, మన జీవితంలో అవలంబించుకుంటాము. అప్పుడు ఇలాంటి భౌతిక క్లేశాలన్నీ కూడా దూరం. Granthraad Srimad Bhagavatam ki jai, Jagat Guru Srila Prabhupada ki jai. So, any question? Great. So as we Mind intelligence. Policy. False ego means identification. False means false identity. So mentioning that the subtle body out of it we have to always false ego or false because most of our identification is based on the false identification. as mentioned in Bhagavatham. This is also material. False ego is material. Yeah, because spirit soul also has an identity as part and parcel of Krishna. Gopi Bhattu Padakamalayur Dasa 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 Dasa. So that is our real identity. So one more is as Dharma also has not iterated by the action of since he has not taken one. What I want to say is Dharma is appointed by Krishna, but he is going on allotting the job to others. This is allotting the job is also nothing but what we say. Why again the Krishna is described as a not taken. Even after being in that position, you have to take up some service to please the Lord. To purify your false ego. So again, one more person is for no reason
somebody uses a friend has to wear it alone for no reason, even though there is no mistake about it. Suppose somebody is giving you pleasure or pain in this world. So we have to take, we have to understand that it is our own karma, whatever we have done in the past, is coming through the medium of that person. He is just a medium of getting the reaction for our own karma of the past. Then we did not be considered a person who is that is already creating his own bad karma for this life. Yeah. So how can we understand? So that his karma is left to him. So how we react or respond to a given situation is dependent on the consciousness how we have cultivated in our lifetime. Really very important. So because our consciousness, how we respond or react to a situation, purely dependent on the consciousness what we have cultivated. So therefore, cultivating consciousness is very, very important. Or else, if we take everything on the bodily platform of life, instead of responding to a situation, we react to a situation. I need to say that Because reacting to a situation and responding to a situation are two different. finally, was it mentioned anyway that I had an example of Pandavas that they are ready to receive any situation of their life, for example, either difficulty or in comfort. Was it mentioned? Because for a devotee, when he is put in a difficult situation, so Prabhupada mentioned clearly in the purport, as we have mentioned, we can see, I can refer the verse also from the third canto of Srimad Bhagavatham. These difficulties for a pure devotee is not difficulty, but they are so-called difficulty. So a devotee is put into so-called difficulty. And these so-called difficulties are actually endured by a devotee. So because he thinks that by enduring these difficulties, I am doing a service to the Lord. For example, Lord Nityananda. So Lord Nityananda took the order of Lord Chaitanya and he wanted to deliver Jaga and Mother. So when he wanted to deliver Jaga and Mother, he was also beaten up by Jaga and Mother. But the so-called difficulties were actually Lord Nityananda. Lord Nityananda took this as a service for Lord Chaitanya. He gladly accepted certificate. A devotee gladly suffers certificate. Even Jesus Christ, Prabhupada mentions the example of Jesus also. He also suffered difficulties, so-called. They are not too difficult things for a pure devotee, but the so-called difficulties are endured by a devotee for the pleasure of the Lord, because it gives satisfaction to the Lord. So when we reach to that position of mind, then only we can enjoy the difficulty. No, when we come to that You take the position of difficulty, understanding, we take the difficulty as a service to the Lord. then we will not see that. It's not a difficulty, but it is a service. Take it as an opportunity. Yeah, bro, last point. Tell you ఉపాధిలా సో ముందు భౌతికమైన అవగాహనలో ఉంటే తేడా తెలియదు. ఇప్పుడు తేడా తెలుస్తుంది ఏది ఉపాధి కాదని. సో ఆ జ్ఞానం ద్వారా మనం ఏం చేయాలి, దాన్ని తగినట్టుగా నడుచుకొని ముందుకెళ్తాం. ఇది నా కృష్ణ చైతన్యాన్ని ఉద్ధరిస్తుందా లేకపోతే దాన్ని అధోపతనాన్ని తీసుకుని వెళ్తుందా అలాగే
కరెక్ట్. ఇప్పుడు భౌతిక జీవితంలో ఉండేటప్పుడు భౌతిక జీవితమే అన్ని మనకి. సో అప్పుడు మనకి ఏది ఉపాధి కాదని తెలియదు మనకి. ఎప్పుడైతే రెండింటిని మనం గమనిస్తామో అప్పుడే ఆ తేడా ఉంటాం. సో అప్పుడు మనకి జ్ఞానం అనేది కూడా లేదు. ఆ విమర్శించడానికి జ్ఞానం కూడా లేదు. ఆ విమర్శనాత్మక శక్తి ఎప్పుడు పెరుగుతుంది మనకి? మన కృష్ణ చైతన్యం వచ్చిన తర్వాతే పెరుగుతాయి. ఇప్పుడు ఎలా అంటే ఎన్లైటన్మెంట్ అంటే ఏంటి? జ్ఞానోదయం. జ్ఞానోదయం అవ్వడం, జ్ఞానం ఉదయించడం. ఇప్పుడు సూర్యుడు ఉదయించక ముందు కంప్లీట్ డార్క్నెస్ ఉంటుంది. ఎప్పుడైతే సూర్యుడు ఉదయించక స్టార్ట్ చేస్తాడో ప్రతి ఒక్కటిలోనూ ప్రకాశవంతమవుతుంది అని స్పష్టంగా చూడగలుగుతాం. అలాగే ఇలా జ్ఞాన ఉదయం అయినప్పుడు ఏమవుతుంది? మన హృదయంలో అన్ని స్పష్టంగా గోచరిస్తుంది కదా. సో అలా గోచరించినప్పుడు మనకి ఏది సరి ఎన్నికలు అనేది మనకు వస్తుంది. ఏది ఎన్నుకోవాలి, ఏది వదలాలి, ఆ ఎన్నిక అనేది వస్తుంది మనకి. అది విమర్శ. అది ఎలా వస్తుంది? వివేచన బుద్ధి వివేక శక్తి నుంచి. ఆ విమర్శ చేసే గుణం కూడా ఎక్కడి నుంచి డెవలప్ అవుతుంది? మన కృష్ణ చైతన్యం చేసినప్పుడే ఇదన్నీ వస్తుంది వెలుగులో కూడా. లేకపోతే ఏది సరి, ఏది తప్పు, ఏది రైట్, ఏది రాంగ్, మనకి ఏది అర్థం కాదు. హరే కృష్ణ. ఎనిబడి ఎల్స్? ఎనీ క్వశ్చన్? Sorry, once again, take the mic and do the clear question. So we become judgmental. Yeah, we become judgmental in case of others. But when it comes to material, so the spiritual conscious dissolve all these